Hello guys, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so we are now on 465 of our POA Reviewer Series reading part. So ang tagal nating makamove on. No? So 시작합시다. Let's start. So 과장님, sabi niya. 과장님, okay? Tinawag niya Sir, 과장님. 땡, okay, blank. So sabi ni 과장님, 먼저 종이를 넣고, okay, 종이를 넣고. So 먼저 first 종이, okay, 종이 means paper. Then 넣고, from the 넣다, which means to put in, ipasok. Then ku in this context means and. So magkaiba po yung 넣고 guys ha. Si not galing from 넣다, to put in, then itong ku, connective marker, which means and. Then 보내는, okay, 보내는, 보내다, and to send, no? And 는 modifier form. So it means na. Okay. So papadalhan na kut. Kut means lugar. Okay. So 보내는, okay, 보내는 곳. Okay. So 보내는 곳 means papadalhan na lugar. Okay, 곳의 지역 번호. Okay, 지역 번호. Okay, so 지역 번호 is area code, something like that. So 지역 kasi guys, zone or area, then 번호, number. So area number, area code, or zip code, something like that. 와 means and in this context. Then 팩스, 팩스 번호. Okay, 팩스 번호, fax number. 누르면, okay, 누르면 돼요. So you may, or pwede mo daw. Itong 돼요 kasi guys, pwede. And 면 means if. Then 누르다 means to press. So pwede daw if i-press mo or pipindutin mo yung fax number at area code ng lugar na papadalhan. Okay, so yun po yung thought guys, no? So tinuturuan ni 과장님, yes, tinuturuan siya ni 과장님. So ano kaya yung sinabi ni Ga kung bakit siya tinuruan? Okay, so 1번 복사기가 고장났어요. Okay, 과장님, 복사기가 고장났어요. Okay, 복사기 is photocopier. Okay, then 고장났어요. 고장나다, 고장이 나다. It means, yes, to be out of order, to be damaged. 아닙니다. Number 2, 팩스 왔는데, okay, 팩스 왔는데 어떻게 할까요? Okay, so 팩스 왔는데, 팩스 왔다. 왔다, game, dumating na daw yung fax. Nende in this context, guys, it means, marami kasi siyang meaning. No? Okay, but you can use nende in order to say something to someone and you are expecting some response. Okay? So, let's say for example, sabi mo, 팩스 왔는데, okay, uy, dumating na yung fax. Okay? 어떻게 할까요? Okay? 어떻게 할까요? How, or 어떻게 하다, which means what should we do in the thought, no? Yung thought niya. Then, what shall we do? Okay, the 일까요 in this context means shall. Okay, so 어떻게 할까요? What shall we do? Okay, 아닙니다. Okay, next 3번 팩스 번호 안내가 몇 번이에요? Okay, so 팩스 번호. Okay, fax number 안내. 안내 is 안내 means guide. Okay? Then 몇 번이에요. So ano daw yung number ng fax? That's the thought of this, no? So fax number guide. Okay, so ano yung number ng fax number? Okay, 팩스 번호 안내가 몇 번이에요? 아닙니다. Okay, next 4번 팩스 사용법. Okay, so 사용법, combination ng 사용하다, 사용, usage, no? Then 법 from the word 방법 means method. So
usage method, paraan ng paggamit. 좀 filler, nilalagay sa utos para maging soft pakinggan yung utos. Okay? Then 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요 in this context means please 가르쳐. 가르치다, to teach. So please teach me the usage of the method of using the facts. That's the thought of number 4. So therefore, number 4 po yung tamang sagot natin, guys. Okay? So 정답은 4번입니다. Okay, next. So 466 sabi ni Ga, 여보세요. Okay, 여보세요. Okay, 여보세요. Hello in phone conversation. Then 거기 김명수 씨 계십니까? Okay, so 거기 there dyan Mr. 김명수 계십니까? So yung verb natin dito is 계시다. Okay, ito guys, 계시다, and it comes from the yung normal form niya is 있다. Okay, which means to have. Sometimes it can mean to stay, no? So in this context, yung 계시다 dito is to stay. Okay, so nagstay ba si Mr. Kim Yong-soo dyan? Oh, hello, andyan po ba si Mr. Kim Yong-soo? Okay, is Mr. Kim Yong-soo there? That's the thought, no? Sabi ni 나, 네, yes, 잠깐만 기다리세요. 기다리세요, please wait, 잠깐만, for a while. Okay, so 네, 잠깐만 기다리세요. Then 수화기를 놓고, okay, 수화기를 놓고, so 수화기, okay, yung phone guys, no, yung receiver, yung phone, okay, so it can mean phone, 놓고, 놓다, nilagay, okay, nilagay, so nilagay daw niya yung 수화기. Tapos tinawag niya si Kim Yong-soo. Kim Yong-soo si, Kim Yong-soo si, blank. Okay, so ano kaya yung dapat sasabihin niya? Yes, receive niya yung phone. Okay, Kim Yong-soo si, sagutin mo itong tawag. That's the thought. Oh, that should be the answer. So 1번, 전화 받으세요. Okay, 전화, okay, 전화. Okay, 전화 means telephone. Then 받다 means to receive the telephone, or yung thought is to receive the call. Okay, 으세요, please. So please receive the call. That's the thought, no? So 전화 받으세요. 김영수 씨, 전화 받으세요. Okay, so please receive the call. Ito yung tamang sagot, guys. Okay. 2번, 전화 바꿨습니다. Na-change na daw, no? Yung call. Okay? So, na-change yung call. 아닙니다. 바꾸다 kasi, guys, to change, no? Palitan. 아닙니다. Next, 3번, 실례지만 누구세요? Okay. 실례지만, excuse me, but. Okay. Sorry, but. That's the thought. Excuse me, pero 누구세요? 누구? Who? Okay, 누구세요? Honorific form of asking, 누구예요? Okay. So mas magalang ito compared sa 누구예요. Ang 누구세요? 누구세요? Who are you? Okay. Sino to? 아닙니다. 4번, 지금. Okay, now 통화 중입니다. Okay, 통화. 통화 means yes, phone conversation. Then 중 in the middle. So in the middle of phone conversation. So meaning in the middle of calling, having phone conversation. 아닙니다. 그래서 정답은 1번입니다. Number 1 yung tamang sagot.